It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Okay, my dear students. Okay. Welcome to the Unacademy, the most reputed online platform, my dear students. Okay, please stay over here till entering into the topic, my dear students. Okay. Okay. Myself is Dr. B.N. Rao, having a pure 17 years of the teaching experience, my dear students. Okay, so out of these 17 years, from the last 10 years, I was supposed to be teaching the various subjects like okay, communication, core instrumentation, okay, electronic devices and VLSA design, my dear students. Okay, communications, core instrumentation, electronic devices and VLSA design, my dear students. In the departments of electronics and communication and instrumentation for gate and engineering services, my dear students. Okay, similarly
I have received recently PhD in the Department of VCE under Low Power VLSI Design from one of the reputed University of Andhra Pradesh. Okay, this is about myself, my dear students. Okay, similarly, when comes into the, my dear students, the Unacademy subscriptions, two subscriptions are there. One is iconic subscription. If you are going to take this particular subscription, a personal coach is dedicated for each and every student regarding his or her subject. He will teach you in a detailed manner with a detailed study planner. Here also you are going to receive the expert guidelines from the topmost educators of the Unacademy, along with the mains level guidance also you are going to get from the engineering services. Okay, similarly, for the plus subscription, my dear students, when you are going to take this particular subscription, you can access the live classes from the topmost educators of the Unacademy, my dear students. Okay, and you can practice unlimited test series over here with respect to the structured timetable. With respect to the structured timetable, my dear students. Okay. This is the two subscriptions just I have depicted, my dear students, as far as the, okay, the subscriptions, what kind of things are going on. Okay, good evening Monica, good evening Kavita. Okay, similarly, see, when you are going to see any live classes or any paid classes, first you need to install the Unacademy Learning Hub, my dear students. Okay, through your particular mobile. Through your particular mobile, my dear students, very important. Okay, through your particular mobile from the Play Store, first install this Unacademy Learning app, then enjoy the classes, my dear students. Okay, these are all the important things, just I would like to bring it to your notice. Okay, very important as far as Unacademy is concerned, my dear students. Okay, similarly, my dear students, when it comes into the fee structures for the Unacademy subscriptions, okay, the fee structures for GATE and engineering services, my dear students, for plus subscription 12 months, the fee structure is 27,225. You can use my code and get the discount. Okay, similarly, for the same plus subscription for 18 months, the fee structure is 34,650 and you can use my code and get the discount. Okay, similarly, for 24 months, the fee structure is 39,600 if you are going to use my code and get the discount. Okay, similarly, for iconic subscription for GATE and engineering services, for 12 months, the fee structure is 45,225 and you can use my code and get the discount. Okay, similarly, for 24 months, for the same iconic subscription, the fee structure is 66,600 and you can use my code and get the discount, my dear students. Okay, similarly, the plus batches that are going to be taken, my dear students, by the top educators inside the Unacademy app for the electrical and electronics communications, target engineering services prelims batch 2021 already started from December 7th. Next one is rank booster batch for GATE 2021. This is also batch D. Okay, next is target engineering services prelims 2021 batch C. Okay, my dear students, and next one is rank booster batch for GATE 2021 and batch B, my dear students. So these are the various batches that are going to be handling inside by the topmost educators, my dear students. Okay, similarly, okay, there are certain batches that are also going on. Okay, starting from 21st of the December. Okay, that is evolve for GATE 2022, that is 21st December, my dear students. It is batch A, English and Hindi, my dear students, by the topmost educators of the Unacademy. Okay, inside channel. Okay, similarly, evolve for dear students for GATE 2022 for ECE batch A, my dear students. Okay, English and Hindi 21st December. This is also going to be handling by the various faculties inside, my dear students. Okay, similarly, okay, Unacademy combat, my dear students. Yesterday Monica has asked one doubt whether this combat is there for ECE. My dear students, for electrical only, this mechanical students only, this combat is there.
For EC students, this combat is not there, my dear students. Okay, so what happens in this unacademic combat? Gate combat means fortnight competition for the gate in the streams of electrical and mechanical, challenging questions created by the best educators, my dear students. Okay, super fast and fun with the real-time rankings. Okay, and compete with the best, my dear students, and detailed video solutions by the top educators. After the competition is over, okay, they are going for the detailed what, my dear students, that is solutions. The prizes are, first prize is laptop, second one is iPads, and third one is airports, and fourth one is amazing vouchers, my dear students, where you are going to get all these things, my dear students, in a detailed manner. Okay, in a detailed manner, my dear students. Okay, so all these particular things, just I would like to bring it to your notice over here. Okay, similarly, all these things, just I would like to bring it to your notice over here. Unacademy Telugu channel also running successfully from the topmost educators of the Unacademy Telugu channel, my dear students. Okay, and moreover, the very important point is December month schedule. The people of the Telugu channel already knows the topmost educators of the Unacademy Telugu channel. They are teaching the subjects in a detailed manner, my dear students. Okay, similarly in weekdays and weekends. Okay, similarly the gate crash course, my dear students, it is also EDC on Saturdays and Sundays that I am going to teach you, my dear students, for your. Okay, one more important thing itself is that there is a one more, okay, batch also going to be happening soon, my dear students, for the freshers, for the EDC. From today onwards, one more faculty, my dear students. Okay, if you want, you can enjoy the services with him also over here. Okay, next, Shravan Kumar, the new faculty, who is going to teach you the EDC, my dear students. Okay, similarly, the legendary educator, my dear students, the date has come into the picture. Okay, today 6 p.m. only he is going to launch, my dear students. He is going to launch in our, okay, in all the channels. The live is going on at 6 p.m. The legendary educator, regarding him, my dear students. Okay, these are all the general things that I would like to bring it to your notice before entering into the subject. Okay, so finish, my dear students, all these things. Now welcome Monica, వెల్కమ్ కవిత. ఓకే, సో మనము నిన్నటి క్లాస్లో కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ విన్నాం నాన్న. ఏదైతే మల్టిపుల్ యాక్సెస్ టెక్నిక్స్లో నేను చెప్తున్నానో ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ ఈస్ pretty ఇంపార్టెంట్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఈ మల్టిపుల్ యాక్సెస్ టెక్నిక్స్లో ఆల్రెడీ నేను కొన్ని పారామీటర్స్ చెప్పాను. మల్టిపుల్ యాక్సెస్ టెక్నిక్స్ అంటే ఏంది, CDMA, FDMA, TDMA చెప్పి మల్టిపుల్ యాక్సెసింగ్ అంటే ఏందో చెప్పాను. FDMA గురించి కొన్ని పారామీటర్స్ చెప్పాను, కొన్ని ప్రాబ్లం కూడా చేసాం మనం. ఓకే, దీంట్లో ఇంకో పాయింట్ ఉందన్న. ఫస్ట్, వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సాట్కామ్, శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఓన్లీ ఫర్ యాక్సెసింగ్. ఇవన్నీ జనరల్ క్వశ్చన్స్ దట్ హెస్ బీన్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ పేపర్స్. ఓకే, వాటి గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాలన్నా ఇన్ ఎ డీటెయిల్ మేనర్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో జనరల్లీ ఎలా వీఆర్ గోయింగ్ టు సెండ్ ద డేటా. ఓకే, మల్టిపుల్ యాక్సెసింగ్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, లెట్ మీ డిపిక్ట్ యూ ఇన్ ఎ డీటెయిల్ మేనర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఎర్త్ స్టేషన్. ఓకే, ఈ ఎర్త్ స్టేషన్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ హియర్, దిస్ ఈజ్ ద శాటిలైట్. ఓకే, ఇది శాటిలైట్ నానా, దిస్ వన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ కాల్డ్ ద satellite, my dear students. Okay, ikkada whatever the station I am going to take, it is the earth station over here. ela asalu mana data ni access chestamu, let me depict you all these things, my dear students. Okay, all these things are very important over here. Okay, so whatever the data I am going to access over here, ikkanchi it is a dish over here. There is, okay, one more dish antennas. Okay, one more dish, my dear friends. This is called earth station. ES is called earth station, my dear friends. Okay, from this particular earth station, and course CDMA కి వెళ్ళే ముందు కాన్సెప్ట్స్ మొత్తము ఫినిష్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ satellite, my dear friends. Okay, so we are sending and మన signals. Okay, this we are sending the signals from here, okay, to over here. Okay, like this it is going on. Okay, this is transmitter, my dear students. Okay, this is the transmitter, and here it is receiving, my dear students. Okay, then the satellite. Okay, satellite ఏం చేస్తుందనా, automatically, my dear students, again from here
it is transmitting here. Again we are getting over here the receiver. Okay, ante if I am transmitting the data, and here itself is the, this is receiver and this is the receiver, my dear students. Okay, ikkada ఇది ట్రాన్స్మిటర్. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, అంటే మన డేటాని ఎలా ఫస్ట్ మనము యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాము అంటే వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్స్ని మనం CDMA, FDMA, TDMA ద్వారా ఎలా సాటిలైట్ని మనం షేర్ చేసుకుంటున్నాము. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు సాటిలైట్ దట్ ఈస్ షేరింగ్ ఇన్ దిస్ వన్, అండ్ దిస్ సిస్టమ్ ఈస్ కాల్డ్ అప్లింక్ అంటారు. దీని ఏమంటారు? అప్లింక్ అంటారు మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, దీని ఏమంటారు? అప్లింక్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, దీన్ని ఏమంటారు? డౌన్ లింక్ అంటారు. దిస్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ డౌన్ లింక్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, దిస్ వన్ ఈస్ డౌన్ లింక్. ఓకే, సో ఇలా ఎప్పుడు అప్లింక్ ఫ్రీక్వెన్సీ సో 6 GHz ఉంటుంది నానా, అండ్ డౌన్ లింక్ ఫ్రీక్వెన్సీ 4 GHz అంటారు నాన్న. ఓకే, ఆల్వేస్ దీన్ని ఎలా రాస్తారంటే సింపుల్గా ఇలా రాస్తారు, సింపుల్గా 6/4 అని రాస్తారు. ఓకే, అంటే అప్లింక్ మీన్స్ 6 అండ్ డౌన్ లింక్ ఈజ్ 4. అంటే ఫర్ గ్లోబల్ కవరేజ్, మన ఒక గ్లోబల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కవర్ ఏ కంప్లీట్ గ్లోబ్, మినిమం 3 satellites ఆర్ నీడెడ్. అంటే ఇది కూడా ఒక శాటిలైటే, వీఆర్ లాంచింగ్ ఫ్రమ్ హియర్. 3 satellites ఆర్ నీడెడ్ ఓవర్ హియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ద ప్రాబ్లమ్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ద థింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఫర్ గ్లోబల్ కవరింగ్ మినిమం 3 satellites, అంటే ఒక కంప్లీట్గా ఒక గ్లోబ్ని, ఒక ఎర్త్ని కావాలంటే వీ నీడ్ టు గో ఫర్ ద 3 satellites మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద హౌ వీఆర్ సెండింగ్ ద డేటా. సో ఇది ఏంది ఇక్కడ, దిస్ ఈజ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రిపీటర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ మీన్స్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మైక్రోవేవ్ రిపీటర్ అంటారు. దీని ఏమంటారు? మైక్రోవేవ్స్. ఓకే, రిపీటర్. ఓకే, ఎందుకంటే ద వేవ్స్, ఏవైతే వేవ్స్ అబౌవ్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు? మైక్రోవేవ్స్ అంటారు. ఓకే, ఫస్ట్ ఏముంటుంది? గ్రౌండ్ వేవ్, నెక్స్ట్ వన్ స్కై వేవ్, నెక్స్ట్ వన్ ఐనోస్పియరిక్. అంటే హియర్ ఆల్వేస్ ద సిగ్నల్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ద మైక్రోవేవ్ సిగ్నల్స్. సో హియర్ ఓకే, సో ఇక్కడ అంటే ఓకే, ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దిస్ ఈజ్ ఓకే, I can go for the usage of these particular microwaves. Okay, but here the problem with the microwave is maintaining the line of sight communication. Okay, line of sight communication is not okay that much there my dear students. Okay, that much there my dear students. Okay, this is the very very important thing that you need to remember over here. Okay, so but ఏదైనా కూడా మినిమం గ్లోబ్ని కవర్ చేయాలంటే హౌ మెనీ శాటిలైట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? 3 satellites. ఇది ఈ జనరల్గా మనం ఎలా డేటాను యాక్సెస్ చేస్తామని చెప్పడానికి ఇది నాన్న. Okay, what are the concept? Till now I had explained how the data we are going to accessing from the satellite and sharing. Okay, so next one is the very very important. All these questions has been asked in the previous papers only my dear students, not only at the gate level but also at the engineering services level my dear students. Okay, similarly, okay, very very important is next, as I told you that see, for global coverage, generally we are going to use 3 satellites. Very good Monica. Okay, 3 satellites we are going to use my dear students. The central part, this is called what my dear students? Earth. This one is Earth my dear students, and I am going to take it okay, so we are sharing here. With respect to the 3 satellites my dear students, that is surrounding the earth. Surrounding this particular earth my dear students. Okay, and here the problem itself is only we are using the microwave. The thing itself is that the line of sight of communication is not that much good my dear students. Okay, so always line of sight అనేది కరెక్ట్ ఉండాలి.
ఓకే, లైన్ ఆఫ్ సైట్స్ అనేది కరెక్ట్ ఉండాలి. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే మనం ఏంటంటే మైక్రోవేవ్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ మైక్రోవేవ్ కమ్యూనికేషన్స్ దేర్ షుడ్ బి నాట్ ఏ ప్రాపర్ మెయింటైనింగ్ ఆఫ్ నో ప్రాపర్ లైన్ ఆఫ్ సైట్. ఓకే, లైన్ ఆఫ్ సైట్ అనేది కరెక్ట్ ఉండాలి. ఓకే, అది లేనప్పుడు మై డియర్ స్టూడెంట్స్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ మీన్స్ హియర్. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ దట్ geosynchronous satellites are used. Okay, the geosynchronous satellites always what it will do, my dear students, means it is going to be maintaining a very good line of sight communications. Okay, means write down. Okay, so the next point itself is to avoid line of sight, my dear friends, means we want to get the exact one. Okay, we want to get the good, okay, to maintain. Okay, so in order to maintain, because to here we are going to get the good one. Okay, to avoid means not avoiding completely. I will say the one more ikkada inko parameter cheptam, to maintain ante best. Okay, to maintain a good line of sight. Okay, good line of sight, my dear friends, I am going to use the geosynchronous satellites. అది ఎలా ఉంటుంది అలా వినండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది ఎలా ఉంటుంది కూడా చెప్పాలి. జియోసింక్రోనస్ శాటిలైట్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఈ జియోసింక్రోనస్ శాటిలైట్స్ హియర్ ద శాటిలైట్స్, ఇది ఎర్త్ అనుకోండి. ఓకే, ఇలా తీసుకుంటే మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇలా మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, జియోసింక్రోనస్ మీన్స్ ద శాటిలైట్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, here this one is the satellite and this one is the earth. Continuously it is moving. How much distance it is far away? The distance is very very important, that is 36,000 kilometers, the distance from the earth. Okay, and this one is geosynchronous or stationary satellite, and the velocity of the satellite, in order to maintain a good line of sight, the velocity of the satellite should be equal to the angular velocity of the earth. Okay, this is a very very important condition. Okay, the velocity of the satellite is equal to, my dear friends, angular velocity of the earth. Then only the line of sight is good. Round is here, the line of sight is very good, my dear students. Okay, this is the one more important point you have to remember, my dear students. Okay, now here what happens, the very important thing, ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ చెప్పాలన్నా, ఇక్కడ చేంజ్ చేస్తున్నాను, నేను డేటా పంపిస్తున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి నేను డేటా పంపిస్తున్నాను ట్రాన్స్మిటర్ నుంచి రిసీవర్కి. హియర్ మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావాలి. అంటే ఇక్కడ ఏంది అని అంటే, ఎందుకు ఈ అప్లోడ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అండ్ డౌన్లోడ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అని డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి? Anybody knows, Kavita madam, why the upload frequency and the download frequencies are different, my dear students? Any idea? Okay, why the upload frequencies and the download frequencies are different, my dear students? Do you have any idea, my dear students? Any idea, my dear students, over here? Everyone? Any idea, my dear students, over here? ఎందుకు ఈ అప్లోడ్ అండ్ డౌన్లోడ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అనేది డిఫరెంట్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్? సేమ్ తీసుకోవచ్చు కదా. అప్పుడు ఏమైందంటే ప్రాబ్లం అక్కరైంది. అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ ద ఇంటర్ఫియరెన్స్ బిట్వీన్ ద ట్రాన్స్మిటెడ్ సిగ్నల్ అండ్ ద రిసీవ్డ్ సిగ్నల్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ట్రాన్స్మిటర్ సిగ్నల్ నుంచి మనం పంపించే సిగ్నల్ కూడా ఇక్కడ రిసీవ్డ్ సిగ్నల్ రావాలి. ఓకే, ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ ద ఇంటర్ఫియరెన్స్ బిట్వీన్ ద ట్రాన్స్మిటెడ్ సిగ్నల్ అండ్ ద రిసీవ్డ్ సిగ్నల్, ఆల్వేస్ ద అప్లోడ్ అండ్ డౌన్లోడ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆర్ డిఫరెంట్. The upload and download frequencies are different, my dear students. Okay, these are all different, my dear students. Okay, the very very important thing itself is that what is okay, what is see here,
suppose here we are getting the various parameters over here. Okay, now what is the power received in the uplink and downlink? Let me tell you over here in a detailed manner over here also. Okay, so what is the power received in the uplink or downlink? That is very, very important. Okay, so here the what are the parameters I am going to explain here are very, very important, my dear students. Okay, ఇప్పుడు చెప్పేయన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే ట్రాన్స్మిటెడ్ పవర్ ఎంత ఉంటుంది, రిసీవ్డ్ పవర్ ఎంత ఉంటాయి, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, అన్ని థింగ్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో హౌ మచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి రిసీవింగ్, సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీఆర్ గెటింగ్. సో పవర్ రిసీవ్డ్ ఏమంటానంటే మై డియర్ స్టూడెంట్స్ పిఆర్ అంటాను. ఓకే, ట్రాన్స్మిటెడ్ పవర్ ఏమంటాను పిటి అంటాను అన్న. పిటి ఈస్ ద ట్రాన్స్మిటెడ్ పవర్. ఓకే, నౌ ఇక్కడ ద గెయిన్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటీనా, ఇది ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటీనా కాబట్టి దీని గెయిన్ని జీటీ అంటాను. ఓకే, గెయిన్ ఆఫ్ ద రిసీవింగ్ యాంటీనాని జిఆర్ అంటాను, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ డి? ఒక డి అనేది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద శాటిలైట్ అండ్ ఎర్త్ స్టేషన్. ఎర్త్ స్టేషన్ నుంచి శాటిలైట్ ఉండే డిస్టెన్స్ ఏదైనా కూడా డీనైనా. ఓకే, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డి, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అండ్ హియర్ ద వేవ్ లెంత్, వాట్ ఎవర్ ద వేవ్ లెంత్ that is traveling, okay, by this spectrum is lambda. Okay, by taking all these particular parameters, my dear students, I am going to bring back the one formula which is very, very important at the engineering services level and the gate level, my dear students. Okay, those points you need to remember over here. Okay, similarly see here. Now the parameters. Okay, what are the parameters I told you? What are the parameters? Power parameters in the uplink and downlink stations. Okay, in the uplink and downlink stations, the power received is called PR. Okay, is called PR. Power transmitted is called PT, my dear students. The gain of the transmitting antenna is called GT. Okay, the gain of the receiving antenna is called GR, my dear students. And D is the distance, my dear students. Okay, from where to where, distance from the earth station to satellite is D, my dear students. And the length is, the wavelength is lambda, my dear students. Okay, by taking all these particular one, the power received in the uplink and downlink. Okay, whatever the power received. Okay, see here, power received means చూడండి ఇక్కడ పవర్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇటు కూడా రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు, శాటిలైట్ రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, పవర్ రిసీవ్డ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ నుంచి సి ఇది రిసీవర్ కదా, ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ రిసీవర్ ఫర్ దిస్ ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ ఇయర్ రిసీవర్ ఫర్ దిస్ ట్రాన్స్మిటర్. ఓకే, ద పవర్ రిసీవ్డ్ బై ద అప్లింక్ and the power received for the downlink, my dear students. Okay, power received for the uplink and downlink. Okay, for that particular formula I am going to use over here. Okay, that power received in the uplink and downlink, power received in the uplink and downlink is, my dear students, the formula is power received equal to PT into gain of the transmitting antenna, gain of the receiving antenna divided by 4 pi into D, my dear students, by lambda, my dear students, whole square. Okay, this is the formula, my dear students. Power received in simple and the question will be given in simple linear scale. Okay, this is a question that will be given in the linear scale. Okay, if sometimes what happens means the question will be given, my dear students, in logarithm. Okay, in log of that values, then PR equal to, very, very important, this is A part and this is B part. This A and is B and log A log B. Okay, therefore 10 log base 10, my dear students, of 2 PT into GT, or you can take it as small letters or small capital letters, whatever it may be. I have taken here GT and GR, small letters only, PT into GT. Okay, plus 10 log base 10, my dear students, of GR. Okay, then minus log
10 log base 10, my dear friends, and this particular value is 4 pi d by lambda, my dear friends, whole square. Okay, this is whole square, my dear friends. Okay, and this particular parameter. Okay, so and very important thing is that whatever the power, okay, we are going to receive, the power received in the downlink is more important. Okay, the downlink, because ultimately we need to receive the information. So ultimately what I am going to tell you, my dear students, the power link, okay, the power received in the downlink is more important than the uplink. ఈ రెండింటికి వచ్చేసరికి ఎప్పుడు ఈ పవర్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ద డౌన్లింక్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అండ్ దీస్ పర్టికులర్ లాస్ట్ టర్మ్ ఈజ్ కాల్డ్ పాత్ లాసెస్. ఎప్పుడైతే ఇది వచ్చిందో ఈ లాస్ట్ టర్మ్ ఏమంటారంటే path losses అంటారు. It is nothing but the path loss, my dear students. Okay, which is nothing but the path loss. Okay, so the path losses is very important, my dear students. Okay, whatever the path losses you are going to get, and this is represented by PL అంటారు. Okay, it is represented by PL, my dear students. Okay, so here what happens, see here generally path loss అనేది అక్కర్ అవుతూ ఉంటాయి, ఈ అక్కర్ అవుతూ ఉంటాయి. ఈ పాత్ లాసెస్ ఏంది ఎప్పుడు ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వాట్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, అంటే ఈ పాత్ లాస్ ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ఫ్రీక్వెన్సీ. ఎలా అంటే ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు నో దట్ ద పాత్ లాస్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ఫ్రీక్వెన్సీ. లాసెస్ రావడం బెస్టా రాకపోవడం మంచిదా, మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఓకే, లాసెస్ రావడం బెస్టా రాకపోవడం మంచిదా, మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఓకే, లాసెస్ వస్తే మంచిదా రాకపోవడం మంచిదా, మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఓకే, ద లాసెస్ వీఆర్ గెటింగ్ ఆర్ important or neglecting the losses is important, my dear students. Kavita madam and Monica madam, very important, my dear students. Okay, okay, getting the losses are important or ignoring the losses are important, my dear students? Neglecting, very good, Monica. In order to neglect these particular losses, what we have to do? Okay, so we need to neglect these particular losses. Okay, in order to neglect these particular losses, the downlink frequency is less than uplink frequency. అందుకే ఎప్పుడైనా కూడా 6/4 అంటారు, అంటే downlink frequency ఎప్పుడు తక్కువ ఉంటుంది, 4 is less than or equal to 6, my dear students. Yes, very good. Ante, so ultimately what I'm going to tell you is the downlink frequencies are very less, okay, when compared to the uplink frequencies. Okay, అందుకే మనం ఎందుకు ఏం చేస్తామంటే ఎప్పుడు కూడా మనం in order to ignore these particular losses, ఎప్పుడు కూడా మనం ఏం చేస్తాము, డౌన్లింక్ ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ ఉంచుతాం, my dear students. Okay, very important, the thing that we have to remember over here. Okay, so idandi, okay, the concept orientation, okay, of what the power parameters, how we are going to take it, okay, how we are sharing the available bandwidth of the wireless communication. Okay, ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రాబ్లం చేస్తాం. Okay, we are going to solve one problem, practical and theoretical problem. అది కంప్లీట్ థియరీ ఉంటుంది, ప్రాక్టికల్ ఉంటుంది, FDMA బేస్ చేసుకొని. Okay, my dear students. Okay, listen carefully. See, that problem is the spectrum allocation in FDMA. Spectrum allocation in FDMA, my dear students. Okay, ఎలా మనం స్పెక్ట్రమ్ ని allocate చేస్తాం? మోనికా, you are right. See here. Okay, now see, మనము ఏదైనా కూడా we are going to send the signals. ఎలా మనం తీసుకుంటున్నామంటే FDMA లో ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ మల్టిపుల్ యాక్సిస్. ఓకే, హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ అంటే ఇది శాటిలైట్. ఓకే, ఇక్కడ దాకా మీకు చెప్పాను, అంటే ఈ శాటిలైట్ దగ్గర నుంచి సియర్ వాట్ అల్టిమేట్లీ ప్రాక్టికల్గా చెప్తున్నాను అన్న. ఓకే, ప్రాక్టికల్గా చెప్తున్నాను. వాట్ ఆర్ ద థింగ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈజ్ ఏ ప్రాక్టికల్ వే. వినండి, జాగ్రత్తగా వినండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్స్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. నేను శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్, వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్, I dealt a number of batches, my dear friends. So many batches I dealt. Okay, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఎర్త్ స్టేషన్స్. ఇయర్కి వచ్చేసరికి ఇదో రిసీవర్ అనుకుంటే. ఓకే, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సీ హియర్, దిస్ వన్ ఈజ్ శాటిలైట్. ఇది ఒక శాటిలైట్. ఇలా ఉంటుంది శాటిలైట్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఇది ఎర్త్ స్టేషన్ 1,
ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, డిఫరెంట్ ఎర్త్ స్టేషన్స్, ES1, ES అంటే ఎర్త్ స్టేషన్ 1, ఎర్త్ స్టేషన్ 2, ఎర్త్ స్టేషన్ 3 ఇలా నానా. ఓకే, అండ్ ఇట్లా ఎన్ని స్టేషన్స్ అని తీసుకున్నాడు, ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చిన ప్రాబ్లంతో చెప్తాను. ఇలాంటి ఒక 100 స్టేషన్స్ ఉన్నాయి నాన్న. ప్రాబ్లం చెప్తాను, కాన్సెప్ట్ చెప్తాను. ఓకే, యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద 100 స్టేషన్స్ ఉన్నాయి నాన్న. అంటే మనం ఏం చేశాను, FDMA అంటే ఏంది, మల్టిపుల్ యూజర్స్ యాక్సెస్ ద శాటిలైట్. వీళ్ళంతా ఎర్త్ స్టేషన్ 1, ఎర్త్ స్టేషన్ 2, ఎర్త్ స్టేషన్ 3, ఆల్ దీస్ ఆర్ ద multiple users, my dear students. Okay, and these are the multiple users. They are going to access this satellite with the allocated carrier frequency, with a allocated carrier frequency. The allocated carrier frequency for earth station 1 is FC1. Okay, for this station is FC2, for this station is FC3, my dear students, like that. Okay, they are going to access this one, okay, based upon the carrier frequency. Okay, so here what happens, so ఇది మొత్తం ఏంది, so the spectrum ని డివైడ్ చేసుకున్నారు. Okay, the spectrum is totally divided according to the application and portion of the spectrum. Okay, so మన ఆ స్పెక్ట్రాన్ని ఒక్కొక్కరికి కొద్దిగా అమ్మాం, నేను కవిత అన్నట్టు. కంప్లీట్ స్పెక్ట్రమ్, ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్పెక్ట్రమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సెండ్ ఇట్ టు ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్, ఒక్కొక్క యూజర్కి. ఓకే, సో ఒక్కొక్కరికి అమ్మాం కాబట్టి దాన్ని ఏమంటారు మై డియర్ స్టూడెంట్స్, దాన్ని ఏమంటారు అంటే స్పెక్ట్రమ్ ఎలోకేషన్ అంటారు. వాట్ ఈస్ స్పెక్ట్రమ్ ఎలోకేషన్? స్పెక్ట్రమ్ ఎలోకేషన్ మీన్స్ ద స్పెక్ట్రమ్ ఈజ్ సబ్డివైడెడ్ అకార్డింగ్ టు ద అప్లికేషన్ అండ్ ద పోర్షన్ ఆఫ్ ద స్పెక్ట్రమ్ ఈజ్ allocated to each user. It is allocated to each user. Okay, so here means the total spectrum is divided. Okay, and each part is allocated to one user, and the allocation of the each some part is of a spectrum is called spectrum allocation. Is called a spectrum allocation, my dear students. Okay, so ఇవన్నీ నేను ఇచ్చాను. ఇచ్చిన తర్వాత ద సిగ్నల్స్ ఐ గోయింగ్ టు సెండ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ వన్. ఓకే, అప్ టు హియర్ శాటిలైట్ పంపించాను. అగైన్ సే దిస్ వన్ ఈస్ ఇక్కడ ట్రాన్స్మిటర్, హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ రిసీవర్. ఓకే, అగైన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ నుంచి దిస్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటర్ and this is receiver, my dear students. Okay, this is a receiver. Okay, like that we are sending the various stations. Okay, so ikkada what is the main role is played ante ikkada em chesanu, first ikkada vinandi vaadu ichina question. Okay, vaadu ichina question endante vinandi. Ippudu idemo theory, idi question FDMA lo. Okay, so complete ga, okay, my dear students, vaadu ichindi whatever the he has given that each station, ప్రతి ఒక్క స్టేషన్, ఈచ్ స్టేషన్ లైక్ దట్. ఓకే, FC1, FC2, FC3. ఈజ్ దట్ క్లియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, అప్ టు హియర్ ఎవ్రీవన్? ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇది FC100, ఇది FC1, FC2, FC3, my dear students. Okay, like that it is there. Okay, ఈ టోటల్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఎంత అంటే వాడే ఇచ్చాడు. it is also true, my dear students. This is 500 megahertz spectrum, complete spectrum, 500 megahertz. This is what. Okay, similarly this one is FC1. For this one, for first earth station 1. Okay, this is earth station 1, earth station 2, earth station 3, like that. How many stations are there? 100 stations are there. The allocated bandwidth for each station is how much? 5 megahertz. 5 megahertz, my dear students. Okay, 5 megahertz. Okay, that is the thing he has given, my dear students. Okay, so ultimately see what is the total. Okay, what is the total one he has given, my dear students? Okay, 500 is the megahertz, but each one is 5. Okay, so 500 megahertz into, again it is divided by 500 megahertz, my dear students. Okay, it is a total spectrum. Okay, so similarly we need to represent. Okay, how many stations are there? 100. So that's the reason we are getting it is 500. Total is 500, my dear students. Okay, is that clear up to here everyone? Okay, any stations unnai, anni stations 100 stations unnai, okoti enta 5 megahertz got complete ayindi, 500 megahertz ayindi. Is that clear, my dear students? Any doubt here? Any doubt over here, my dear students? Any doubt over here, my dear students? Any doubts over here? Clear. అయితే ఇలా ఎన్ని స్టేషన్స్ ఉన్నాయి నాన్న?
100 స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. ఈచ్ స్టేషన్ ఎంత ఉందా 5 మెగాహెర్ట్జ్. ఓకే 100 స్టేషన్స్ 5 మెగాహెర్ట్జ్ కాబట్టి 500 మెగాహెర్ట్జ్ అయిందన్న. వెరీ గుడ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే ఇలా మనం పంపిస్తాం. అయితే ఎప్పుడైతే ఈ అప్లింక్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత మౌనికా మేడం, అప్లింక్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసరికి ఎంత, అప్లింక్ ఇది వచ్చేసరికి డౌన్ లింక్. ఓకే ఈ అప్లింక్ 6 ఫ్రీక్వెన్సీ 6 ఇది 4 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే 6 and 4 GHz. ఈ 6 అయితే ఇది 4 GHz మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే ఇది ఇస్తాం ఇది తీస్తాం. సో ఏది కన్వర్ట్ చేస్తుందంటే దీని లోపల మై డియర్ స్టూడెంట్స్ హియర్ ద ట్రాన్స్పాండర్. వెరీ గుడ్. హియర్ ఏం చేస్తుంది, ద ట్రాన్స్పాండర్ అనేది ఉంటుంది అన్న లోపల. ఓకే ద మెయిన్ రోల్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ట్రాన్స్పాండర్ ఈజ్ కన్వర్టింగ్ ద అప్లింక్ ఫ్రీక్వెన్సీ 6 into 4 my dear students. Okay it is converting into the 6 into 4 my dear students. Okay very important thing that you need to remember over here my dear students. Okay very important you need to remember over here my dear students. Okay is that clear up to here my dear students? How we are allocating the spectrum and how we are sending the data and how we are receiving the data. Okay so first satellite. Okay we are taking the satellite, we are sharing the satellite on the basis of the frequencies. Okay then after allocation of that particular one, again the data is moving to the receiver station. To whoever station we want to send, we are going to send it to that one my dear students. Okay so is that clear? Kavita is not there. Okay so with that we have completed about the spectrum allocation in FDMA. Next is very important my dear students, that is TDMA frame structure numerical. Okay TDMA frame structure numerical my dear students. Okay ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న. ఓకే మనము ఏదైనా కూడా డేటాలో అంటే నేను ఒకటే సింపుల్గా చెప్తాను మీకు. ఓకే మీకు 3 టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. ఏందవి? FDMA, నెక్స్ట్ TDMA, CDMA. ఓకే ఈ 3 టెక్నిక్స్లో ఓన్లీ FDMA ఎక్కడ వాడతామంటే అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్లో, TDMA అండ్ CDMA ఎక్కడ వాడతామంటే డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్లో we are going to use my dear students. Okay the rest to my dear students. Okay the rest we are going to do my dear students is very important over here. Okay very important my dear students, how I am going to use this particular one over here. Okay similarly we are going for this particular concept now over here. Okay my dear students, now TDMA frame structure అంటే మన డేటా అనేది డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్స్లో we are sending the data my dear students in the form of a frame. ఓకే ఆ ఫ్రేమ్ ఇచ్చండి అన్న మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి వేరియస్ పారామీటర్స్ అనేది మీకు చెప్తాను. అంటే కంప్లీట్గా డేటా ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బిట్స్. The data is moving in the form of the bits my dear students. Okay so how we are sending the data my dear students and how we are going to get, అయితే అది ఎలా ఉంటుందంటే ప్లీజ్ అండ్ హియర్ ఒక ఫ్రేమ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది. TDMA ఫ్రేమ్ స్ట్రక్చర్ డేటా ఇలా ఇచ్చాడు వాడు. ఇలా ఇచ్చాడు అన్న. ఓకే వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే సో మనకు కంప్లీట్ డేటా అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక డేటాలో ఏమేమి ఉంటాయంటే నిన్న చెప్పాను మీకు TDMAలో ఒక కంప్లీట్ డేటా ఎలా ఉంటుంది అనేది మీకు చెప్తాను. ఇలాంటిది ఒకటి ఇచ్చాడు అన్నమాట. ఇలా 4 డేటా బిట్స్ ఇచ్చాడు, 4 డేటా ఇచ్చాడు. ప్రతి ఒక్క డేటాలో ఏమేమి ఉంటాయని చెప్పాను. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సో ఒక కంప్లీట్గా వాడే ఇచ్చాడు. ఏమి ఇచ్చాడు? ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 8 ఓకే 8 బిట్స్ ఆఫ్ డేటా, 8 డేటా బిట్స్ వాడే ఇచ్చాడు. 8 డేటా బిట్స్.
my dear students, and 12 overhead bits. 12 overhead bits వాడే ఇచ్చాడు. నేను చెప్పాను మీకు ఎఫిషియన్సీ ఫార్ములాస్ అన్నీ చెప్పాను అన్న, ఒకసారి చూసుకోవాలి. ఓకే, ఎవ్రీవేర్ వీ నీడ్ టు గో ఫర్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అండ్ ఎవ్రీ ఒకటి గార్డ్ టైం అనేది ఉంటుంది ఎవ్రీ డేటా బిట్కి. ఇది డేటా బిట్, ఇదంతా కంప్లీట్ డేటా. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డేటా. దీన్ని ఏమంటారు? డేటా అంటారు, కంప్లీట్. వాడు ఇలా ఇచ్చాడు క్వశ్చన్, జాగ్రత్తగా వినండి. ఇది ఇంకో డేటా సెట్, ఇది ఇంకో డేటా సెట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇది ఇంకో డేటా సెట్. he has given the 4 data sets my dear students. Okay, ikkad nunchi time t1 up to here t2 and ikkadiki t3 ikkadiki vachesariki t4 my dear students. Okay, అంటే ఈ గ్యాప్, ఓకే, అప్ టు హియర్ టు హియర్, ఈ గ్యాప్ ని ఏమంటారంటే గార్డ్ టైం అంటారు. గార్డ్ బ్యాండ్ కాదు, గార్డ్ టైం. ఈ గ్యాప్ ని గార్డ్ టైం అంటారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ guard time my dear students. Okay, parity bits. Yes, very good. Okay my dear students. Okay, yes, parity bits, extra bits. Uday Kumar, we are going to add the extra bits. ఈ parity bits అనేది మీకు ఉదయ్ నేను ఎక్కడ చెప్పాను, హ్యామింగ్ కోర్సులో చెప్పాను, లీనియర్ బ్లాక్ కోర్సులో చెప్పాను. రేపు వస్తాయి మీకు. ఇవాళ కాన్సెప్ట్ ఫినిష్ కాకపోతే రేపు ఎంఏ అండ్ ఎంఎల్ డీకోడింగ్లో వస్తాయి నాన్న. ప్యారిటీ బిట్స్ ఎందుకు వాడతాము, డీకోడింగ్ ఎలా చేస్తారు, ఎవ్రీ పారామీటర్ ఉదయ్ ప్లీజ్ ఫాలో. ఓకే, ప్రీవియస్ రికార్డింగ్స్ కూడా చూడాలా. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ప్రత్యుష్ వెల్కమ్. సో ఇవన్నీ ఓవర్ సి దీస్ థింగ్స్ ద కంప్లీట్ ఈ టైం వాడే ఇచ్చాడు. కంప్లీట్ వాడే ఇచ్చాడు అన్న. టీఎస్ ఇది 125 మైక్రో సెకండ్స్ ఇచ్చాడు. ఓకే, 125 మైక్రో సెకండ్స్ అంటే మనకి ఒక్కొక్కటి ఎంత ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ దాకా టైం స్లాట్ కాబట్టి ఎవ్రీ టైం స్లాట్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడికి ఇక్కడికి, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి. సో వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్, సో రిప్రజెంట్ చేస్తే ఈ యొక్క గ్యాప్, సో మొత్తం 125 కాబట్టి 125 డివైడెడ్ బై 4 సెట్స్ కదా. ఇది డేటా, ఇది 1 సెట్, ఇది సెకండ్ సెట్, ఇది థర్డ్ సెట్, ఇది ఫోర్త్ సెట్. ఓకే, ఈచ్ సెట్ కాబట్టి ద గ్యాప్, ఈ గ్యాప్ ఎంత అంటే 125 by 4 మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మైక్రో సెకండ్స్. ఓకే, సో ఈచ్ పారామీటర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఈచ్ పారామీటర్ వీ కెన్ రిప్రజెంట్. ఓకే, సో మనకి సో టీఎస్ అనమాట. అంటే మనకి కంప్లీట్ టైం పీరియడ్ ఇవన్నీ మీకు చెప్పానన్నా, మీకు గుర్తుందో లేదు. ఎస్ వాట్ ఈస్ దట్ 31.5 మై డియర్ స్టూడెంట్స్, వాట్ ఈస్ 31.5? ఓకే, అది కాదు నన్ను అలాగా చేసేది. ఇక్కడ మళ్ళీ వీటి మధ్యలో ఉండే గాడ్ టైం ఎంత అంటే 5 మైక్రో సెకండ్స్. ఇదెంత? 5 మైక్రో సెకండ్స్. ఇన్ బిట్వీన్ 5 మైక్రో సెకండ్స్. అయితే ఏదైనా వాయిస్ సిగ్నల్ అంటే మనకి టీఎస్ 20 ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ అడిగాడు వాడు. ఓకే, చెప్పాలి మీరే. ఫస్ట్ పారామీటర్ ఏంటంటే ఒకటి ఇచ్చాడు వాడు, వాయిస్ ట్రాన్సాక్షన్. అంటే నేను వాయిస్ని పంపిస్తున్నాను, ఐఎమ్ సెండింగ్ మై వాయిస్ సిగ్నల్. ఓకే, ఈ వాయిస్ సిగ్నల్లో టీఎస్ 125 మైక్రో సెకండ్స్ ఉంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కంప్లీట్గా 4 డేటా సెట్స్ ఆర్ సెండింగ్. ఓకే, సో శాంప్లింగ్ రేట్ ఎంత అని అంటున్నాడు. శాంప్లింగ్ రేట్ ఎంత మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఉదయ్, ప్రత్యూష్, మౌనిక, శాంప్లింగ్ రేట్ ఎంత అంటున్నాడు? ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి క్వశ్చన్ చెప్పాలి మీరు. వెరీ గుడ్. అదే ఎంత వాల్యూ ఎంత? ఆ వాల్యూ ఎంత? వాట్ ఈస్ దట్ వాల్యూ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్? వాట్ ఈస్ దట్ వాల్యూ? మర్చిపోయారు, ప్రీవియస్ రికార్డింగ్స్ వెళ్తే అన్నీ గుర్తుకొస్తాయి. ఎఫ్ఎస్ శాంప్లింగ్ రేట్. ఎఫ్ఎస్ అంటే ఏదైనా
Sampling rate. The sampling rate is what? Yes, very good, Uday. Fs equal to 1 by Ts. 1 by Ts. So it is nothing but 10 power 6 divided by 125. Is it right, my dear students? It is 8,000. 8,000 samples per second is right. $8,000 samples per second. This is over. The first one. Yes. Very good, my dear students. Okay, that is approximately 8,000. Now he has asked the various questions, my dear students. His first question is that the transmitter earth station is sending the data here. Okay, so he is sending the data from the transmitter earth station. Earth nunchi. Yes, very good. 8,000 samples per second. First question ఏంటంటే వాడి క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ డిటర్మైన్ టీఎస్ అనేది ఆల్రెడీ కనబడుతూనే ఉంది. డిటర్మైన్ టీఎస్ అంటే ఎంత నాన్న? టీఎస్ ఈక్వల్ టు ఎంత? టీఎస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హౌ మచ్? 8,000. అంతేనా? కాదు, ఆల్రెడీ టీఎస్ వాల్యూ 125 మైక్రో సెకండ్స్ కంప్లీట్గా ఇచ్చాడు. మనం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Second question, my dear students. Total number of earth station users. Number of earth station users. ఎంతమంది ఉన్నారు మొత్తము? How many people are there for the earth station users, my dear students? ఎంతమంది ఎర్త్ స్టేషన్ యూజర్స్ ఉన్నారు? How many earth station users are there, my dear students? 4. Very good. 4. That is also second part is finished. 4 is there. Okay. Time slot allocated to each and every earth station. Very good, Prachush. Third one. TS means time slot allocated to each and every earth station. Allocated to each and every earth station. What is the time slot? Very good, Uday Kumar. 1 divided by 2. This is 1. This is 2. 1 divided by 2. Very good. Okay, so which is equal to 125 by 4. Okay, microseconds. అంటే ఇది మొత్తం మన ఫస్ట్ ఇది మొత్తం మనకి రిటర్న్లో ఇచ్చాడు. ఇది కంప్లీట్లో ఉదయ్ కానీ ప్రత్యూష్ కానీ ఇది మొత్తం రిటర్న్లో ఇచ్చాడు. నేను ఫస్ట్ మీకు రాశాను, ఇన్ డీటెయిల్గా రాశాను కాబట్టి మీరు ఈ పారామీటర్స్ మొత్తం చెప్తున్నాడు. వాడికి ఫిగర్ ఇవ్వలేదు, వాడు ఆ ఫిగర్ ఇవ్వలేనా. సో ఈ ఫిగర్ వేసి నేను మీకు చెప్తున్నాను నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద కంప్లీటెడ్ టైమ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, and completed time, my dear students, and the difference between guard time. See here. ఇక్కడ చూడండి, డిఫరెన్స్ అంటే టీఎస్కి మైనస్కి జీటీ ఎంత అని అంటున్నాడు. ఒక్కొక్క దానికి ఈచ్ వన్కి మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈజ్ ఆస్కింగ్. Okay, he is asking the complete T. Okay, minus GT. ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తము? 1 2 3. Okay, so only the 3 is there. So 3 ఉన్నాయా? 3 అనేటివి ఉన్నాయి. ఓకే, బట్ గార్డ్ టైం ఎంత? T minus GT. అంటే కంప్లీట్ టైం ఏమో 125 మై డియర్ స్టూడెంట్స్ బై 4 ఈచ్ స్టేషన్కి. ప్రతి ఒక్క దానికి గార్డ్ టైం ఎంత? 5 మైక్రో సెకండ్స్. చూడండి ఇక్కడ, ఇగో ఇదేమో 120/4 ఇది మై డియర్ స్టూడెంట్స్. సి మళ్ళీ గార్డ్ టైం కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి, గ్యాప్ టైం కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి, అంటే అప్ టు హియర్. ఓకే, దీని మధ్యలో గార్డ్ టైం ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. ఈ గార్డ్ టైం అంటే ఎవ్రీ స్టేషన్కి మధ్యలో ఎంత? 5 మైక్రో సెకండ్స్. అర్థమైందా?
each station, earth station is asking, my dear students, okay, T minus G into T, that is equal to, for each station is asking, not for whole Pratyush, not for, it is for the complete minus, means 125/4 for each station, and the guard time, the respective for each station is -5. He is asking each station. Okay, so very good. Okay, very good, my dear students. Okay, very good, very good. Okay, so next one is the number of data bits and overhead bits in each data. Tell me total number of bits in each data. Total number of bits in each data. What are the total number of bits in each data? How many bits are there? 20 bits. Okay, data bits and overhead bits is completely 20 bits, my dear students. It is nothing but 20 bits, my dear students. Okay, now what is the bit duration is asking? Okay, the bit duration TB over here, my dear students. Okay, very good. TB anta antunnadu. TB ante bit, every bit is having one duration. Dini every bit is having one duration, dani TB antaru. దీనికి ఫార్ములా ఏంటంటే సి డివైడెడ్ బై, అంటే దీనికి ఫార్ములా వచ్చేసరికి టీ మైనస్ జీటీ డివైడెడ్ బై 5. Okay, which is divided by 5. 5 is what? Number of bits allocated. 5 అంటే 5 కాదు నాడా, 5th ఎలిమెంట్ అని చెప్తున్నా. అంటే ఎందుకులే మీరు డైరెక్ట్ చెప్తారు, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్, బిట్ డ్యూరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు which is equal to whatever you are getting, 125 divided by 4 minus 4 divided by 20. Total number of bits is how much? 20. Okay, now you are getting bit duration. What is the reciprocal of bit duration? Bit rate. You are getting one, that is the reciprocal of bit duration is called bit rate, my dear students. You are getting the bit rate, my dear students. Okay, like that you need to do over here. Okay, he is asking the again. Okay, he is asking the what is the bandwidth. Okay, how to calculate the bandwidth? Bandwidth is equal to 2 into RB divided by log base 2 of m. RB వస్తుంది, ఇక్కడ చేస్తే RB వస్తుంది. M అంటే ఎన్ని స్టేషన్స్ వాడతాం? N అంటే ఇక్కడ 1 2 3 4 4 సింబల్స్, అంటే M indicates the 4 stations. ఇలా చేయాలన్నా. Okay, how we are taking the data from the transmitter station in TDMA. TDMA లో how we are sending the data. ఓకే, మన డేటా ఎలా పంపిస్తున్నాము, డేటా ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ I have depicted you in a detailed manner. All these things I have depicted you, my dear students, in a detailed manner, my dear students. Okay, so these are the general things that I would like to bring it to you in the today's session. Okay, in that session lo what I have depicted is that particular parameters over there. Okay, so now in this particular session is these particular points, my dear students. Okay, okay, is that clear, my dear students, up to here everyone? Is that clear up to here everyone? Okay, is that clear? Okay, ఓకే, ఇది ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేశాను ఏంటది, CDMA అంటే కోడ్ డివిజన్ మల్టిపుల్ యాక్సిస్. ఓకే, కోడ్ డివిజన్ మల్టిపుల్ యాక్సిస్ అంటే ఏంది అంటే నిన్న మీకు చెప్పాను. కోడ్ డివిజన్ మల్టిపుల్ యాక్సిస్ అంటే నిన్నటి క్లాస్ మీరు వింటే FDMAలో, ఓకే, FDMAలో see my dear students, in frequency division multiple axis there are restrictions on frequency. There are restrictions on frequency but no restrictions on time. Okay, no restrictions on time, my dear students. Okay, similarly in TDMA time division multiple axis there are restrictions on time. Okay, but there is no restrictions on what, my dear students? Frequency. Okay, this is about this one. Okay, but here when you are going for the code division multiple axis, my dear students, see there are no restrictions on time and frequency.
Okay, in this method, the multiple users will access the satellite at the same time. At the same time, they can access. There is no need of going for the different time slots like time division multiplexing. No need of going for the different time slots. Okay, in this method, the multiple users will access the satellite at same time with different codes. Yeah. No restrictions. No restrictions. No restrictions, my dear students. Okay, that's what I told you. Okay, so and so a time C means users will access the satellite at same time with different codes. All will occupy the same frequency range. ఏ రేంజ్ అనేది తీసుకోవచ్చునడా, దే విల్ టేక్ ఇట్ ఇన్ ఎనీ పర్టికులర్ రేంజ్. చాలా జాగ్రత్తగా వినంటానా. ఇది కాన్సెప్ట్ చెప్పేసేసి వాళ్ళ క్లాస్ క్లోజ్ చేసేసి రేపటి క్లాస్లో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను. సీ హియర్. ఓకే, ఇలా ఉన్నది. ఇక్కడ నుంచి like that, this is receiver part. ఇది ఒక రిసీవర్ CDMAలో. ఇది శాటిలైట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఈ యొక్క శాటిలైట్. See, we are sending the data from here, transmitter to receiver. Okay, I am sending the data in the form of codes. Codes లెక్క పంపిస్తాను. I am sending the data in the form of codes. ఇలా మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. ఓకే, then it is becoming here transmitter and this is becoming receiver. అంటే ఇది C1, ఇది C2, my dear students. Okay, like that. Okay, ila different codes means in this method multiple users will access the satellite at the same time and all will occupy the same frequency range. Okay, all will occupy the same frequency range. In this method an orthogonal code is allocated to each station. This is earth station 1, ఇది earth station 2 నానా. ఓకే, సో దీనికి ఇచ్చిన కోడ్, దీనికి మనం ఈ స్టేషన్కి వచ్చే కోడ్ రెండు ఆర్థోగోనల్ ఉంటాయి. ఇన్ దిస్ మెథడ్ అండ్ ఆర్థోగోనల్ కోడ్ ఈజ్ అలోకేటెడ్ టు ఈచ్ స్టేషన్. అసలు ఆర్థోగోనల్ కోడ్ అంటే ఏంది? ఓకే, సో ఎందుకు మనం ఆర్థోగోనల్ ఉంచాలి? మీన్స్ ఆల్ ద సిగ్నల్స్ ఆర్ ఆక్యుపైయింగ్ ద సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్. ఓకే, ఒకటే ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ అది వాడుతున్నాం కాబట్టి ఓకే దేర్ షుడ్ బి అన్ ఇంటర్ఫియరెన్స్, బట్ ది ఇంటర్ఫియరెన్స్ విల్ నాట్ అక్కర్. ఇంటర్ఫియరెన్స్ మాత్రం అక్కర్ కాదు, ఎందుకంటే నేను వాడే కోడ్స్ ఆర్థోగోనల్ కోడ్స్. నేను వాడే కోడ్స్ ఏంటన్నా ఆర్థోగోనల్ కోడ్స్ కాబట్టి. అది ఎలా ఉంటాయి మై డియర్ స్టూడెంట్స్, లెట్ మీ డిపిక్ట్ యూ. ఎలా ఉంటాయి అనేది మీకు చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, అర్థమైందా మై డియర్ స్టూడెంట్స్? నేను ఏం చెప్పాను, నేను కోర్సును పంపిస్తాను సేమ్ టైంలో పంపిస్తున్నాను కాబట్టి ఇంటర్ఫియరెన్స్ అక్కరైద్ది. కాకపోతే నేను ఇచ్చే కోర్స్ ఏంటంటే ఒకటికి ఇంకో కోడికి ఆర్థోగోనల్ ఉండాలి. అది ఏంది అసలు ఆర్థోగోనల్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మీకు ఒక్కసారి చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, ఇలా ఒక డేటా తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఇంకో కోడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఆర్థోగోనల్ అంటే ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, సో హౌ ఇట్ విల్ బి, ఇది C1 ఆఫ్ టీ ఒక కోడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమేగా పంపించేది. with respect to the time. Okay, this is C2 of t. This is a code, my dear students, I am representing. Okay, this is 1 000 on code ఒకటి. ఓకే, ఇలా రిప్రజెంట్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చిన కోడ్ ఇలా. ఓకే, ఇలా వచ్చినానా ఇక్కడ దాకానే కోడ్ ఇలా ఉంటుంది మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇది C1 ఆఫ్ టీ, ఇది C2 ఆఫ్ టీ. అంటే C1 ఆఫ్ టీ అంటే ఇదేంద్రా, దిస్ ఈజ్ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇది 1 ఒక కోడ్ తీసుకోండి 1000. ఓకే, ఇది ఇంకో కోడ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, దీన్ని ఏమంటారంటే 0. ఓకే, 100. ఇది చూడండి, ఈ రెండు కోడ్స్ ఆర్థోగోనల్ ఉన్నాయంటే
కండిషన్ ఏంటంటే వాటి ఏరియా అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ C1 ఆఫ్ t ఇంటూ C2 ఆఫ్ t ఏం కావాలి, 0 కావాలి. ఎలా 0 అయితే చెప్తాను అన్న. ఓకే, 0 ఎలా అయిద్దంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ దాకా చూడండి, ఈ కండిషన్ ఇక్కడ దాకా తీసుకుంటే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు ఇక్కడ రాసుకునే కోడ్, ఇక్కడ నాకు వచ్చే కోడ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది, ఇక్కడ అంటే ఇది మనకి 1 కాబట్టి అగైన్ సి హియర్ 0 కాబట్టి ఇక్కడ దాకా ఇది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ అంటే ఇక్కడ వినండి, ఇక్కడ ఏం చేస్తాను నేను, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి చూడు యాంప్లిట్యూడ్ చూడండి, ఇదేమో -1 ఇదేమో +1, రెండు మల్టిప్లై చేస్తే 1 × -1 చేస్తే ఇక్కడ -1 వస్తుంది, నెగిటివ్ పార్ట్ 1 × -1, ఇది 1 × -1 చేస్తే. ఓకే, ఈ 0 చూడండి, ఇక్కడ ఇది నెగిటివ్ యాంప్లిట్యూడ్ -1. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇదేంది నాన్న, +1, ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయండి. ఎన్ఆర్జెడ్ సిగ్నలింగ్ 1 is represented by positive pulse, 0 is represented by negative pulse. 0 is represented by negative pulse. అంటే ఈ -1 ఇది +1 ఏమైంది ఇక్కడ, ఇది -1. సిమిలర్లీ ఇది 0 థర్డ్ వన్ -1, ఇది 0 -1. -1 × 1 ఏంది 1 +1. సిమిలర్లీ 0 -1, ఇది 0 -1, ఇదేమైంది +1 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఫ్యాషన్. ఇలా వచ్చిన దాన్ని ఏమంటారంటే ఆర్థోగోనల్ కోడ్ అంటారు. అంటే ఇలా ఉండాలి, ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్. ద ఏరియా షుడ్ బి ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. ఓకే, సో వచ్చేది ఏమొస్తుంది మనకి, 0 0 1 1. మౌనిక అన్నట్టు 0 0 1 1 మీన్స్ ద ఏరియా షుడ్ బి ఈక్వల్. రెండు సైడ్లు ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఉండాలి, హెన్స్ క్యాన్సిల్ ఈచ్ అదర్. అర్థమైందా? ఈజ్ దట్ క్లియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఈజ్ దట్ క్లియర్? ఈజ్ దట్ క్లియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ అప్ టు హియర్? ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నేను ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను చూడండి. ఈ రెండు కోర్స్ ఆర్థోగోనల్ కాదా చెప్పాలి, మీరే చెప్పాలి, నేను వెయిట్ చేస్తాను. C1 ఈక్వల్ టు 1 0 0 C2 ఈక్వల్ టు 0 1 0 1. టెల్ మీ దీస్ టూ కోర్స్ ఆర్ ఆర్థోగోనల్. Tell me my dear students whether these codes are orthogonal. ఈ రెండు కోడ్స్ ఆర్థోగోనల్ నానా? ఇవన్నీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్. No, very good Monica. No. Now listen here. This is 1 0. Very good. Very good my dear friends. Very good Prachush. Okay, 1 0 0 0 1 and 0 1 my dear friends. Okay, these are nowhere orthogonal. Is it right? 0 0 0. Once again Prachush, check it. What is the answer you are getting my dear friends? Once again check it, the answer. Prachush, is it right? Monica, is it right? Monica, is it right? This is +1, this is -1, this is negative.
This is negative. Very good, Monica. Very good. Okay. ఇవి నెగిటివ్స్. ఇవన్నీ నెగిటివ్స్ నానా. ఇవన్నీ నెగిటివ్స్ నానా. నెగిటివ్స్ కదా ఉదయ్. ప్రత్యూష్ ఈ రెండు వేస్తే ఏమొస్తాయి? ఇది ఎటు, ఇది -1 కాబట్టి ఇక్కడ -1 వస్తుంది. ఓకే. ఇదేంది +1, ఇది 0 -1 అగైన్ -1. ఓకే. నెగిటివ్ యాంప్లిట్యూడ్స్ ఇవి. ఓకే. 0 0 అగైన్ ఇది మైనస్, ఇది మైనస్, నెగిటివ్ కాబట్టి ఇది ప్లస్ అయింది. ఓకే. అగైన్ ఇది ప్లస్, ఇది నెగిటివ్ కాబట్టి అగైన్ మైనస్. సో ఏమొస్తుంది మీకు? 0 0. వెరీ గుడ్. మరి ప్రత్యూష్ తొందరపడితే ఎలానా? 0 0 1 0 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే. ఇలా 0 0 1 0 అంటే ఇక్కడ దాకా ఇలా వచ్చి వెరీ గుడ్ ప్రత్యూష్ ఇలా వస్తుంది. You are getting in this particular fashion, my dear students. Okay. Is that clear, my dear students, over here? Okay. So all the codes means see enduku orthogonality ani pettamante my dear students, all these codes. Okay. What is Uday? No. What is the meaning? Zero zero. Okay. Is that clear, my dear students, up to here, everyone? Is that clear? Everyone, Pratyush, Uday, everyone. Okay. Okay, my dear students. With that, okay, I am concluding the today's session. Tomorrow also at the same time, 4 p.m. to 5 p.m. I am going to explain the problems on PYQs. The previous year questions on the multiple axis techniques, my dear students. And then after I am going for the MAP and ML decoding. దీని తర్వాత వస్తుందనా? యాక్చువల్లీ వాళ్ళు వస్తుంది అనుకున్నాను కానీ కొన్ని ఎక్స్ట్రా కాన్సెప్ట్స్ యాడ్ అయ్యాయి. సో ఐ నీడ్ టు ఫినిష్ ఇన్ ద డెప్త్ మేనర్. ఓకే. దాని గురించి ఐఎమ్ గోయింగ్ ఇన్ ఎ డెప్త్ మేనర్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ అటెండింగ్ ద టుడే సెషన్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే. So finally, the number of followers in the Facebook and Instagram and Telegram. Welcome Pratyush. Please attend Pratyush Uday every day. Every day please attend and go for the previous recordings. Okay. Pratyush, where are you from? Ekkadana nu ekkadi nunchi? Which college? Pratyush? And which year? So, okay, not an issue, Vishakhapatnam Pratyush. So, I will send you the playlist. Okay, I will send you the playlist. Do you know the Instagram link? There is no problem for you now. Okay, Instagram link that I am going to show you over here. Please write down the Instagram link, my dear students. Okay, the number of followers are day by day increasing as far as Unacademy is concerned. Similarly, Unacademy Telugu channel, this is the Instagram link, Pratyush. This is the Instagram link. Okay, please add this link and join over here, my dear students. Don't, please, every day please do attend the classes regularly, my dear students. Okay, very important sessions over here. Okay, similarly, thank you very much, my dear students. And other channels also there, various beautiful channels. You can access the subject for different languages, my dear students. Okay, finally, thank you very much.